Ushering the new year in usually requires us having new objects, be it as small as a diary to document your life, or in a brand new set of clothes to give us the confidence we need to tackle everyday challenges. True to DMF culture, we remember those who are less privileged and aren't able to go to school due to the challenges they face. But despite the difficulties that life throws at them, they remain inspiringly diligent when it comes to bettering their standards of living. 30 kilometers from Dar es Salaam is Sifa Orphanage Center, where we were lucky to meet a group of inspiring children who lived in very challenging conditions. Being in the location they were in, one could hardly say they were safe. Surrounded by semi-dense vegetation, their home could not keep dangerous animals out, and their financial status did not enable them to secure a fulfilling way of living. Despite all of this, they managed to laugh and play and even find some solutions to their problems. They have raised guard dogs for the safety purposes, and when it comes to food, they plant vegetables and farm poultry and rabbits. But unfortunately, their zeal for survival and short-term solutions could only protect them for so long. The children, ever friendly and very accommodating, took us through a tour to their daily lives and showed us their everyday activities. They introduced us to their pet dogs, they showed us where they kept their rabbits and their sources of food. Jina naitwa Ivan Elias. Nimelelewa pa Sifa Group Foundation tangia mwaka 2010 mpaka sasa 2018. Mama Sifa alinisomesha tangia niko darasa la 4. Nikafaulu la 7. Akanipeleka sekondari. Nilisoma form 1 mpaka form 4, lakini bahati mbaya sikufanikiwa kufaulu. Kwa hiyo akaniambia kufeli sio mwisho wa maisha. Niangalie kitu kingine ambacho kinaweza kanifanya kikaniendeleza. Nikamwambia napendelea kufanya mambo ya bakery. Na kweli akanitafutia shule ipo hapo Bunju, inaitwa Tuwapenda Watoto. Ninasoma sasa hivi ni mwaka wa kwanza, huu ni mwaka wa pili. Yaani nimesoma mwaka mmoja, kwa hiyo mwaka wa pili namaliza. Kiukweli nimefurahi sana kwa msaada wa Vodacom. Ninashukuru sana kwa sababu Vodacom wamefanya vitu vikubwa katika kituo chetu. Hapa tulikuwa tuna tatizo la nyoka kuingia ndani, lakini wamekuja wakaweka nyavu kwenye madirisha kwa sababu madirisha yetu yalikuwa hayana nyavu. Wakaweka nyavu na pia wameweka sola yenye uwezo. Sola yetu ilikuwa ndogo ambayo tunatumia mwanga kwa masaa machache. Kwa hiyo ilikuwa inasumbua hata kusoma, tunashindwa kusoma tunashindwa kusoma vizuri. Lakini wametuletea sola yenye uwezo. Na pia tulikuwa tunawaba matenki tukana mawili, lakini wametuongezea tenki moja, kwa hiyo linatusaidia nayo. Wametuletea uniform za shule ambapo uniform zetu zilikuwa zimeshachoka. Kingine wametuletea viatu vya shule, kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa msaada. Them being the children they are, they also needed time to play, and their lack of toys did not stop them. They would play a board game called Bao, but instead of it being on a board, they would dig holes in the ground and use them and some small stones as parts they needed to play the game. During the handover of the materials that would assist these children, the Pwani Territory Manager, Suleiman Amri, had a few words for us. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Vodacom Foundation kwa kufanikisha hili, maana moja kwa moja tunakuwa tunagusa maisha ya watu kwenye maisha yao ya kila siku. Natoa shukrani sana pia kwa Louis Model Foundation kwa kushirikiana nasi katika kulifanikisha hili. It was refreshing to catch up with the Vodacom Tanzania Foundation staff and had pleasant conversations with the children, who let us have a look at their life and what it is to live through their eyes. Niko kituo cha Sifa Foundation na chini na watoto wangu hapa kuna Saidi. Nimefurahi
kukutana nao. Nimefurahi kuwa hapa kituo cha Sifa. Najisikia vizuri kuwa na watoto hawa. It's a good feeling. As we were heading back to Dar es Salaam after the educational day we had, Priska and I had a little chat. We are currently in Vikawe, Bagamoyo. We just came from the Sifa Orphanage Center, where we saw a lot of things. We learned a lot of things about how these children live and how they are trying to be better. But thanks to Vodacom, all their dreams are being closer, or they're being brought closer to them. You saw how they live. I felt very inspired because I saw how Vodacom Tanzania Foundation donated SIM tanks, windows, and other facilities, supplies like solar panels. So to see how these children live this far, it's very inspiring to see how they have their own plantation, animals to feed. It's really nice. It was quite inspiring. I saw how they had their own rabbits, they had their own plots of corn and maize and just beans and okra, all sorts of things. So these kids are actually trying to be better, but thanks to Vodacom Tanzania Foundation, their dreams are actually coming closer to fruition. Machache tunapenda kushukuru kwa kazi kubwa ambayo Vodacom Tanzania Foundation wanaoifanya. Kwa kweli ni vitu ambavyo haviwezi kulipika. Kwa upendo na kwa moyo tu wa timu nzima Vodacom Foundation kwa tunalofanya inavyoonekana na ambavyo vingine havionekani. Lakini tunasema asante sana na tunashukuru sana Sifa kwa moyo wako mkubwa kutekea watoto. Ni karama ambayo ni Mungu lazima ipande ndani yako, binadamu huwezi kufanya. Kwa tunakushukuru sana pia. Vitu tunavyowafundisha, tumetembea, tumeona watoto wanalima, kila mtoto ana kipande chake analima, watoto wanafuga, na hisi ni kitu kizuri ambacho hata kija kuwa kubwa nadhani hata serikali ndio inachotaka kazi, wataweza kupiga kazi. Kwa tunashukuru sana. Giving back is always beautiful.